we already did the opening prayers, okay? Okay, wonderful. Okay, good. Good job. Thank you for reminding me. I was already welcome, but then I realized that it's just Y mientras Lama se prepara, recuerden que el fin de semana, el último fin de semana de este mes, de julio, es decir, el 29, tendremos el empoderamiento de Vajrapani, y el 30 y el 31 tendremos las enseñanzas, el retiro de los versos raíz de los 6 bardos. Eso es un retiro que Lama Gursam ya ha planificado. Él va a dar la transmisión de los versos raíz del bardo y vamos a abrir el proceso de registro muy pronto. Por favor, recuerden llenar la forma con tiempo para poder prepararnos para el retiro. Thank you, Lamala. I was reminding the group about the next activities, the empowerment and the retreat. Okay, so welcome everyone. I have to read first. Okay, a few seconds, meditate. Buenas noches a todos. Por favor, prepárense para recibir la transmisión, así que vamos a meditar y concéntrense. La shak sam jele levan de ka ma to sanje tam je je de de ba ta be chu de lim je to je ta de ba de la je de ni de she bo ri yan je de ba ro ja to ba ma je cho na je ba to ba ye chu ba de da je je ku ba la ma de ri yang ile de le je yan je de ja ba be ye ka de ba ka de wa ze ba da je ba ma ja je de ji do cho ni de chu ji to change your sword to the lumber you the on your body, you should have lost of Tom. Tomashi, Chujata, the Chemo, which is the legitimate. Misho, the Procanchi, the Sajid, the chair, the children, Coloca, so the Jamba, to the Jeju. Last of a George is the Ningme, the soul. So no some to the sun, the Manata, so we did a pedal to near to my pedal. Key to any imagine, she was only major to the party of Trudeau. Hobandi, the Joa, Yella, women down, the women over the church to do Yamazo, get the me with the cheer, the same with the Yamamu, the Joy in the Water. Shata in the Perna, the Milala.
Kaya jinye shang jita kate pong na jita song jita shu kao jita mwenpa. Mambo wone jita ta chu mwenpa yin nam jita te yi shi jita te wala song ma na wa ta tang jima na chu wa jita kong chu tangpo to. Tongda pa tongda mambo jita ma po. Chu da yang la jita chu ja jita jen do lo ne. Jen do lo ne har jine de na te ni du yo jita kuli jita do jita shen pong de jita me par chang jita me mi te wa te ta wu chu ni. Chumyi chi chi de chi woto ma chu ma yang chi de tara sa tam che chi de ma ta bu su chi de ta ta na lo ju tsang de ku tu na chi de na le leng chi ju chi jing yi chi de no wi te chi de pa cha ne pa tsam che nyo ji chi de ba chi chi de mi tsang we chu ho la chi de sim chi chi de ju de ba ju li chi chi de to yu de la nam ji ta chi de dren ji ke chi de ni ba me ba ta de ni ko so Gewa la kolgu nyam de pomo. Okay, so now we were last week continue talking about the impermanence. Okay. Y vamos a continuar como estuvimos la semana pasada, hablando de la impermanencia. So again, finding impermanence. Impermanence is it's the not created by the Buddha. Okay, impermanence is the reality nature of the everything. Okay. Y debemos recordar que la impermanencia no es algo que el Buda ha creado. La impermanencia es simplemente la naturaleza de las cosas. No. Then impermanence is not just somebody or somebody get impermanence, somebody do not experience impermanence. But no, it's not about that. It happens to every human beings, non-human beings, just name it, whatever existence in the planet, everything is nature of impermanence. Y cuando miramos a la impermanencia, nos damos cuenta que no hay manera de escapar de la impermanencia. No existe tal cosa como personas que escapan de la impermanencia o que no se les aplica la impermanencia. La impermanencia es la naturaleza de todas las cosas y de todos los fenómenos, de todos los seres. Now today is the topic about talking about the impermanence of the great beings. Okay, a great being means those who are already so including here talking about including the Buddhas. The historically Buddha Shakyamuni and the past Buddhas. They are already enlightened, but in reality, they are also impermanent, doesn't last long. Y vamos a hablar ahora de un punto sobre la impermanencia y es el que se refiere a la impermanencia de los grandes seres. Los Budas del pasado, los grandes seres iluminados, a pesar de que han logrado la iluminación, también son impermanentes. So in the past, historically, Buddha is just to become a history, stories. Buddha is not longer exist. Even though the past Buddhas are just stories, it doesn't last anymore. Y si miramos la historia del Buda, el Buda ahora solo permanece en sus enseñanzas e historias, pero él físicamente ya no se encuentra. Y lo mismo ocurre con los Budas del pasado. Ya ellos no permanecen. So likewise, same thing. Teachings, not just Buddha, teachings of the Buddha itself in the past and the present, which is we call the Buddha Shakyamuni's time. Present Buddha's times, the teachings are also some last, which is very opportunity. Still, we have opportunity too. But many of them, it doesn't last long, never know. So that is the reality nature. Y si miramos el propio Buda también y sus enseñanzas son impermanentes. Las enseñanzas del Buda están sujetas también a la impermanencia. Miren en el pasado y en el presente cómo las enseñanzas han ido cambiando.
y ahora podemos decir que este es el tiempo del Buda Sakyamuni, pero también estas enseñanzas van a desaparecer. Oh. Then here the Patrul Rimpoche says, during the Buddha's time, there has been a lot of great beings, his or her, very realizing beings, but they're very intelligent and many realization, but they are no longer exist. Y Patrul Rimpoche dice, durante la época en que el Buda estuvo presente, surgieron muchos grandes seres con una gran inteligencia, grandes practicantes, pero miren, ninguno de esos seres permanece. Including like great masters, Nagarjuna, Shantidevas, Asangas, and so on. There's many great masters, Incluso grandes maestros como Nagarjuna, Shantideva, Asanga, muchos grandes maestros, todos ellos han sido impermanentes. So those are actually we need to study someday. I hope so next in thinking about in our study time, we need to learn about those great beings. Who is Nagarjuna? Who is Shantideva? Actually including, this quite good. Is in order to learn the Buddhism, Buddha Dharma, we have to know those great beings. Who is those persons are, what they wrote, or what kind of teachings they have made. Those are very important. So let's think about what the future study, okay? Y de hecho, yo he pensado que sería muy importante que el grupo aprenda más sobre estos grandes maestros. ¿Quién fue Nagarjuna? ¿Quién fue Shantideva? Aprender sobre los grandes maestros es muy importante. Y creo que aprender qué hicieron, cuáles fueron sus obras, sus enseñanzas, es fundamental y me gustaría hacerlo en el futuro. I myself has to renew myself, we already studied a long time, the university time, but I have to renew again, so in order to teach you. So including this 8 Mahasiddhas and so on, it's wonderful to learn, the stories. Y yo leí estas historias hace mucho tiempo. Tengo que releerlas para poder volver a enseñarlas, pero me gustaría hacerlo porque hay allí muchas cosas importantes, como las historias de los 84 Mahasiddhas. Estas son historias verdaderamente importantes que todos deberían conocer. Okay, so those are the because of impermanence nature, they didn't last long, those great beings during the Buddha's time and after Buddha's time, Y todo esto es debido a la impermanencia. Ninguno de estos seres permaneció. El propio Buda no permaneció. Ninguno de ellos se encuentra hoy día. So likewise, after that, Buddha's teaching started in Tibet, which is the beginning, the kindness of Guru Padmasambhavas, including Guru Padmasambhava and disciple of Guru Padmasambhavas are, just a story. It no longer exists. Y también, por ejemplo, en el Tíbet, cuando comenzó el budismo, fue debido a la bondad y la compasión de Guru Padmasambhava. Pero ya Guru Padmasambhava tampoco se encuentra. Ya él no es más que una historia. Likewise, Guru Padmasambhava is called the Tibetan, the Nyingmapa lineage, the oldest lineage in Tibetan Buddhism. There have been a lot of great beings, his or her, including Guru Padmasambhava's wife, Ishvaja, Mandarava, Dakinis. Those are very great beings, teachers. No longer exist anymore. Y si miramos al linaje que fundó Guru Padmasambhava, es llamado Nyingmapa, que significa el linaje antiguo. Y allí surgieron grandes maestros y grandes seres como las Dakinis, Yeshe-Soyal y Mandarava, y ninguno de ellos permanece. The good thing is still their teachings are still at a level, some level, which is wonderful. We have opportunity to study. Okay?
La buena noticia es que todavía sus enseñanzas y obras permanecen y tenemos la oportunidad todavía de estudiarlas. Oh, likewise, another lineage after that, Kajupa lineage, Milarepa, which is we call the, or Malpa, Milarepa, Gambopas, the lineage of Kajupas. Many great beings, very realizing beings, very great realizing beings are. So there's no longer exist at all. Y si miramos a nuestro propio linaje, encontramos grandes maestros como Marpa o Milarepa, grandes seres, y ninguno de ellos permanece tampoco. Oh, good thing is we have still some of their teachings, including we study songs of Milarepas, which is a wonderful opportunity. But those are natural impermanence, never know how long will last. It's very clear now, especially for these days, it won't last because we are not so interested into the back study much, We are more interested in the, especially for a lot of material stuff. Y la buena noticia es que todavía podemos estudiar las enseñanzas de Milarepa, por ejemplo, los cantos de Milarepa. Pero piensen, ¿cuánto tiempo puede permanecer esta oportunidad? ¿Cuánto tiempo tendremos esta oportunidad disponible? Estos materiales en este momento se encuentran, pero no sabemos si mañana podremos hacerlo. Especially some teacher like mine. We are not interested into those teachings. We are more interested in money, how to build the big temple, how to build the big stupa and statue, collecting money, so on. That's more interesting to there. And then we have no idea the teachings are at all. No teaching, oneself have no idea. And the people who doesn't know, of course, how do they know, So that's why the disappears, naturally is, of course, naturally impermanent one, we make more impermanence, So then it disappears, all the teachings no longer exist. Y lo que ocurre es que incluso los maestros a veces se enfocan en cosas como reunir dinero para construir templos, construir estupas, comprar estatuas. Y estos son objetos, pero no se enfocan en lo importante que son las enseñanzas. Y si no se enfocan en las enseñanzas, eventualmente las enseñanzas serán olvidadas. Y cuando esto ocurra, ya no conocerás el significado de esos objetos. Entonces hay que entender realmente qué es lo importante. So still these teachings are available because of this. There is still some great beings, great masters, wonderful. Those that really care about the teachings and the practices that they teach. So that's what we have still available. If we there's no interest just like that. It's already gone, Of course, Milarepa have been already more than 1,000 years already. Y la única razón por la cual estas enseñanzas todavía están disponibles en este momento es que aún existen grandes maestros y grandes seres que se han ocupado de preservar las enseñanzas y transmitirlas. Gracias a ellos es que tenemos acceso aún a estas enseñanzas. Por ejemplo, Milarepa vivió hace más de 1000 años. Y si no hubiesen habido personas que se hubieran dedicado a preservar las enseñanzas, toda su obra se hubiese perdido. So therefore, like including the Kajupa lineage, many great masters, realizing beings no longer exist, including the Sakyapa lineage, great beings there, and the Gelupa lineage, great masters, wonderful masters, no longer exist. Y es lo mismo si miramos al linaje Sakyapa y al linaje Gelupa. Grandes maestros, grandes practicantes han surgido allí y ninguno de ellos permanece ahora o permanecen solo unos pocos. See, some of them is very realizing, totally have energy into transforming into the house elements. They can transform their own body into the fire, water, wind, and so on energies to just transform their own body.
but still the true nature is impermanence, Y hay practicantes que han desarrollado capacidades increíbles, como transformar los elementos de su cuerpo, transformarse en fuego, en agua, en viento, en tierra. Y aún así, estos grandes practicantes son impermanentes. Then here, the Patrul Rimpoche is mentioning about he's taking one quotation from Milarepa stories. Y ahora Patrul Rimpoche hace una cita en el texto de una enseñanza de Milarepa. And one time Milarepa was meditating in the place in Nepal, which is, was in a cave. Milarepa was meditating there. Y comienza diciendo que Milarepa se encontraba meditando en una cueva en Nepal. So then, of course, there came, Milarepa was meditating in a wild place, right? So there's a lot of these hunters came to see him, saw him. Y Milarepa estaba meditando en esta cueva que se hallaba en un lugar salvaje. Y en ese lugar había muchos animales y muchos cazadores, y estos cazadores a veces se acercaban a hablar con Milarepa. The hunters saw the Milarepa. Then they told the Milarepa, "Are you a human being or are you the demons?" So it looks like Milarepa doesn't look like that. It looks like a real human body, So los cazadores se acercaron a donde se encontraba Milarepa y le preguntaron, ¿eres un ser humano o eres un demonio? Y eso se debía a que el cuerpo de Milarepa tenía un aspecto verdaderamente extraño. Y esa es la manera. Okay, so then Milarepa did not answer. Milarepa was keep sitting in meditation, because Milarepa was the body was very weak. It looks like it doesn't look like human bodies, So Milarepa didn't answer. So they tried to using the bow and arrow towards to Milarepa. They used already, Y Milarepa en ese momento estaba en meditación y en realidad él se encontraba muy débil, así que no respondió a la pregunta de los cazadores. Y como se mantuvo en meditación, los cazadores decidieron usar sus arcos y flechas hacia Milarepa. So they didn't happen anything. It doesn't go close to Milarepa at all. Bow and arrow. Y a pesar de que lanzaron sus flechas con los arcos hacia Milarepa, ninguna de las flechas pudo tocarlo. Actually, the real meditation, when the really realizing person, meditator, nobody can harm. Doesn't matter outer and inner. Even those, the weapons, including this bow and arrows, it doesn't touch them at all. Cannot touch inner one, no possible, Y lo que ocurre cuando un ser altamente realizado se encuentra en meditación es que nadie puede hacerle daño, no hay un arma física que pueda herirlo. So then what they did is also, even though everybody, all the hunters close to Milarepa and throwing into the water, the river water and in the mountains, cliffs, and throwing Milarepa into those things. Didn't happen to Milarepa. Nothing happened to him. Y los cazadores decidieron entonces arrojar a Milarepa a través de un acantilado, porque había ahí como una especie de cascada y había un río. Y tomaron el cuerpo de Milarepa y lo lanzaron por el precipicio, pero aparentemente nada ocurrió. Even though Milarepa, they tried to burn the fire, putting into the Milarepa's, hold the body and put into the fire. No, nothing happens. Y luego intentaron quemar su cuerpo y lo colocaron sobre el fuego, pero su cuerpo no se quemaba, simplemente nada ocurría. So those are actually,
even though Milarepa himself is that much really realizing being, but still the end is the impermanent as where it has to go, Y esto es para ilustrar qué tan realizado era el nivel de Milarepa, un altísimo nivel de realización, pero aún así Milarepa también es impermanente. Oh, so that's just becoming now. Milarepa is just like a story, Y ahora esta vida de Milarepa se ha convertido nada más que en una historia. So that's what that's talking about. Today's topic is about how impermanence of all, generally living beings, particularly those are great beings, fully realizing being enlightened. So those have no choice, the end have to experience of the death. That's Y en este capítulo lo que se explica es que sin importar que se hable de seres ordinarios o de seres extraordinarios con un alto nivel de realización, de maestros que han alcanzado la iluminación, aún así todos los seres son impermanentes. So therefore, now impermanence is very good lesson. Impermanent means everything, including our own emotions, are actually reality. Including we don't like, which is we call it anger. Anger itself is impermanent. It doesn't last long. But the problem is we hold it. That is the problem. Y cuando observamos también nuestra propia mente, vemos nuestras emociones y nos deberíamos dar cuenta que todas nuestras emociones son impermanentes y no lo notamos porque nos aferramos a ellas. We haven't yet trained ourselves well. So we just to hold, keep holding, doesn't let it go. So then it lasts with us until we're dead, Y lo que ocurre es que como no nos hemos entrenado lo suficiente, no hemos aprendido a soltar y estas emociones permanecen con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Wow. If we realize as a practitioner ourselves, or immediately when happens this anger, something, in the mind, it's impermanent, just relax. It just goes away. Very simple is that, how simple is that? Y una forma de entrenarse sería, ustedes que son practicantes, es recordar en el momento en que sientan ira o alguna emoción, todo es impermanente. Y luego reflexionar sobre esto y ustedes ven el efecto que tiene. We human beings are so confused, So we just try to challenge that anger, make them more worse. Like how we do, this anger, he did, she did it this way and that way, and this and that. So we created more, and then more, and more, then worse, and worse, and worse. Then become a stress, then depression. Y lo que hacemos como seres humanos es que en lugar de soltar la ira, nos aferramos a ella desafiándola. ¿Y cómo desafiamos la ira? Empezamos a pensar, él me hizo, él me hirió, él me mintió, él me golpeó. Y entonces empezamos a alimentar nuestra ira de esta forma. Y nuestra ira va creciendo y se va convirtiendo en algo cada vez más poderoso hasta que se apodera de nuestra mente. Y luego no tenemos opciones salvo sufrir, sentir depresión y frustración. As a spiritual person, as a very good practitioner, we all can try. It's not like necessary to have a really good practice. Everybody can do it. Doesn't matter. We need to teach how to do it. We need, as soon as we're realizing anger is impermanent, just to letting go. Very simple.
Oh, so then what happens is wonderful things. If you go letting go, it rises compassion, loving kind, compassion, and so on. Naturally positive things arise. Y lo que ocurre es que pensamos que solamente los grandes practicantes pueden hacer esto, pero no es así. Todos los seres, incluso los pobres practicantes, pueden hacer esto porque es algo muy simple. Es recordar en ese momento de la ira. La ira es impermanente. Y esto lo puede hacer cualquiera, no necesitas ser un gran meditador para hacerlo. Pero una vez que te recuerdas a ti mismo que la ira es impermanente, abres el espacio para que surja la compasión y el amor en tu mente. Y entonces toda esta ira se va. No requiere ser un gran practicante. But generally speaking, all the emotions are like the same. Doesn't matter. It's different forms, different colors there. You know, red color, white color, or whatever the rainbow colors there. But reality is color is color. It doesn't matter. Emotion is emotion. Whether it's anger, whether it is, whether it is loving kindness, or whether it is kind of whatever it is, the attachments, all the emotions is the same. Y lo interesante es darse cuenta que esta es la verdadera naturaleza de todas las emociones, no solamente la de la ira, sino también de los celos, la envidia, el orgullo, todo, incluso las emociones positivas como la compasión y la bondad, todas son impermanentes. Y si reconocemos esta naturaleza impermanente de las emociones, entonces realmente estamos desarrollando nuestra mente. Oh, because of the quality of impermanence. So there, it is wonderful. It is quality of impermanence. Anger doesn't have to be anger always. Anger can be transformed into the compassion. It is possible. Y esto es lo interesante, que cuando reconocemos la naturaleza impermanente de las emociones, todas se pueden transformar. ¿Por qué? Porque resulta que la ira no es ira. Si la ira se puede transformar, entonces significa que la ira no es ira. Puede convertirse en compasión y en bondad. It's possible. It used to be that sometimes we call that person was a very angry person. So one day if they train well themselves, the person going to be one day is a great compassionate person. It is possible, because of impermanence. Y yo he visto personas que han sido muy iracundas, que tienen mucha ira por dentro. Pero estas personas se han dedicado a entrenarse y a través del entrenamiento han logrado convertirse en personas muy compasivas y amorosas. Y de esta manera han demostrado que la ira se puede transformar en compasión. Y eso es debido a la impermanencia, a que reconocen la impermanencia. So impermanence has a great quality. Okay, it does not mean at the beginning, when as a human being, when we learn impermanence, when we never learn, it brings sometimes a little bit of challenge at the beginning time. It's possible, when so what this person is talking about, and I don't want to hear it. That's where we have problem, We just run away. We just don't want to hear about that, right? That's what we do. But impermanence, it goes with us. It doesn't run away from us. It just comes back. Y lo que ocurre con la impermanencia es que al principio tenemos como problemas para aceptar esto, ¿no? Y no nos gusta que nos digan que todo es impermanente. Y solamente estamos viendo el aspecto, vamos a decir, negativo de la impermanencia. Y no queremos oírla. Pero la realidad, ¿cuál es? Que nadie puede escapar de la impermanencia. No importa dónde corras, la impermanencia va contigo. Y es el aspecto positivo de la impermanencia lo que verdaderamente deberíamos entender. Sometimes beginning practitioner, as a practitioner, when we learn about impermanence, a little bit challenge happens. That's okay. There's nothing wrong. When we hear about impermanence, when impermanence happen for oneself, it's just like a kind of little bit sad or kind of depression. It happens. That's okay. It's nothing wrong.
But once you learn more and more, then one day, soon as you happen to somebody or happen to oneself impermanence, whatever situations in the relations and family and wealth, whatever, you're going to be very joyful, you will enjoy that. When you see that impermanence, oh, what wonderful is that, So it all depends on the practice, how we understand. Y para nosotros como practicantes espirituales, a veces cuando comenzamos a estudiar la impermanencia, esto nos genera un desafío, porque pensamos en la muerte y no queremos morir y no queremos que nuestros seres queridos se mueran. Y esto nos genera angustia. Pero en realidad, cuando comenzamos a entender la impermanencia, nos damos cuenta que gracias a la impermanencia es que todas las cosas pueden surgir. Y pueden surgir también las cosas positivas debido a la impermanencia. Entonces, si logramos entender y meditar la impermanencia, hay un momento en que te das cuenta de lo maravillosa que es la impermanencia, lo positiva que es la impermanencia. Y aunque mueran tus seres queridos, aunque haya pérdida de tus bienes, todo lo vas a tomar en una forma gozosa porque sabes cuál es su verdadera naturaleza. Even though it's not so easy to say, even though when we are like for us, if we are very well trained in permanence, like oneself, now say today is the time for death, like comes. Okay, doctor says or not, doesn't matter. We have understanding. Today is my experience of the death. You're going to be very happy because of impermanence, because you are transforming. You're not dying there. You're transforming your body, changing into the next body. Why is supposed to be suffering? There's no way. That's not necessary. But we are kind of sometimes confused. We do not understand it. Entonces, todo esto depende de la calidad de la práctica de cada persona. Entonces, si una persona realmente se ha entrenado en la impermanencia y viene el médico y te dice, este es tu día, esto es tu último momento, entonces tú en lugar de sufrir por eso no vas a sentir ningún apego. Vas a ver ese momento de la muerte como algo feliz. ¿Y por qué lo verías feliz? Porque sabes que tu cuerpo necesita cambiarse, va a transformarse y la muerte no es más que un proceso de transformación. Entonces, ¿por qué hacerlo dolorosamente? ¿Por qué sufrir y sentir aferramiento cuando en realidad es un proceso necesario? So impermanence always check like a positive, okay? It's necessary to understand the negative way. This is so important. No? Entonces, cuando mediten en la impermanencia, traten de meditar en este aspecto positivo de la impermanencia y no en el aspecto negativo. Y de esta manera van a tener una mejor comprensión y van a relacionarse en una forma positiva con la impermanencia. If we are understanding really positive way, impermanence, very joyful, and less suffering, When we do not understanding impermanence, and then something instantly happen in our life, so then we get a really, really stress and really kind of depression right away. Once we understanding impermanence, doesn't big deal with that, doesn't have to take big deal with that, Y lo que ocurre cuando meditas en la impermanencia y tienes una buena comprensión de la impermanencia, aceptas todas las cosas en una forma positiva. Todos los cambios ocurren y ocurren en una forma positiva. Si tú no meditas en la impermanencia y no comprendes el aspecto positivo de la impermanencia, entonces todos los grandes cambios son difíciles de soportar, generan mucho sufrimiento. Pero si meditas en la impermanencia y la comprendes correctamente, entonces se convierten en cosas positivas y además ves todos estos problemas como cosas que verdaderamente son insignificantes. The most important part in impermanence is to appreciate oneself. I am alive today. The simple is that, or to appreciate and grateful. I am alive with my partner. I'm alive with my family. I'm alive right now. My parents, and whatever it is, to appreciate, including like we have a live teachings, have opportunity because of impermanence. If impermanence not there,
you won't be happy, actually, very clear. Entonces, el aspecto vivo de la impermanencia es aprender a apreciar lo que tenemos, apreciar nuestra vida, apreciar este momento, apreciar a nuestros compañeros o compañeras, apreciar a nuestros seres queridos, apreciar a los maestros, apreciar que todavía dan enseñanzas y que tenemos acceso a esas enseñanzas. Cuando meditamos de esta forma, verdaderamente comenzamos a entender el valor que tienen. Okay, so I will stop here today, okay? Sorry for the late. So let's do the short dedication prayer, Amy. So then we have to start in our next Vamos practice. Huh? Vamos a hacer una dedicación muy corta, muy breve, porque tenemos práctica de Powa. Oh, all right. Bodhicitta la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Okay, thank you, Lama. Okay. Chanjo senjo remboche, amache banam jejoche, cheba nyamba mebaya, gone gondo. Oh, thank you so much, everyone. Thank Gracias you, a todos. So Nos vemos. Thank you, Lama. Nos vemos en la práctica de Powa. Thank you, Lama. Thank you, Zoldy. Thank you, Yesenia. Thank you, Amy. Lama. Gracias, Zoldy. Okay. That's it.